Hello, everybody. Welcome to my presentation this afternoon. So my name is Dr. Alicia Ali. I am a principal lecturer in hospitality business management at Sheffield Hallam University, and it is my pleasure to spend this next 30 to 40 minutes with you talking about hospitality and the future of hospitality with regards to technology. So, a little bit about me before I start the session today. So, I'm actually not from the UK, but I'm from a part of the world not far from where you are. I'm actually from the Caribbean, from a small island called Trinidad and Tobago. It's the most southern Caribbean island, very close to South America. So if you get some chance, have a look at where I'm from on the map of the Caribbean. I came to the UK in 2006 as an international student to study in e-tourism. So therefore, I know what it's like to be an international student and make that journey from that part of the world to come and study in the UK. And it has been a wonderful experience for me. And I've spent the last 11 years working as a lecturer in hospitality business management at Sheffield Hallam University. So today on my lecture, I would like to spend the time talking with you around cutting edge technologies in hospitality and what do we need to know as hospitality leaders. So I will just get my presentation up, and there we have it with the first slide. So what I really want us to focus on is really thinking about the technologies and how this technology is going to impact the way we work as future hospitality leaders. That's really important in terms of the next 30 minutes together. One of the things I would like to mention is that at Sheffield Hallam, we are very much applied in terms of how we design our classes. So we're very much connected with industry, and therefore the learning that we cover in our classes is very much around making sure it can have a practical impact in terms of the world of work. So the two things that we will cover will be to develop your understanding of the technologies that will influence the future of the hospitality industry, and also to consider the implications of these technologies for you. Because we all use technologies, but we sometimes unsure how these technologies can work for us. So can I have the next slide, please? So in this slide, I call myself an imposter. And the reason I call myself an imposter is because I still use a lot of old technology. Even though I research in technology and also have updated technology, I still have sentiments with the technologies I used when I was growing up or I used as a student. So I don't know if some of you still have these technologies existing where you are, but for example, the diskettes. I remembered when I was in university, I would carry around boxes of these diskettes to save my dissertation and my work because the memory size of a disk was so small, it couldn't save all of my work. I still have the first computer that I bought. I also still have my first mobile phone, which looks like that phone to the left hand side. I also still have a TV, and actually, it was only probably around 4 years ago that I actually got a smart TV and a flat screen TV. So I'm very much wedded to old technologies, and nothing is wrong with that. It's around understanding how the technology landscape is changing and how that can actually have an impact in terms of the world you work. So it's not always about being tech savvy, but the most important thing for you is understanding the implications of these technologies for the business and the industry that you're going to enter into. Next slide, please. So during this session, I am going to challenge you. And the first challenge is, my question to you is, how many of you can go one day without technology, without looking at your phones, without using a computer,
without engaging in any kind of technology. I am not sure how many of you can go a day without technology. I know lots of people who cannot go 10 to 15 minutes without even using any kind of technology. And I'm sure during my presentation, some of you will probably be using other forms of technology. And trust me, I will not take this as an offense because our attention span in terms of how we do things are very different. So therefore, we need to engage in other types of mechanisms. So therefore, we will all be engaging with different types of tools and technologies. However, in terms of technologies, according to Oxford Economics in 2018, by 2027, the average person will be connected to more than 15 smart devices in a day. Now, what do I mean by smart devices? So we have smart devices like our smartphones, but also we will be seeing greater connectivity to devices such as our TVs, or our refrigerators, or to our cars, or even to our plants that we have in our house, which will probably be able to send us a message and say to us, "You forgot to water me last week. Can you please give me some water this week?" So the future of technology is changing in terms of we are becoming more connected to more devices. And that has a lot of implications for us in terms of the world of work. So next slide, please. So based on the first challenge, where I ask you to really think about if you can stay away from technology for a day, this leads to my second challenge in terms of how will technology impact the world of work you are entering into. And I'm going to throw out some questions for you to really think about. We are currently in a global pandemic, and technology has dominated the way we work during this pandemic. If we did not have technology, many of us would not be able to continue to work. We are able to have this communication today because of technology and the far reaching implications of technology. That same technology is going to change the way we work after the pandemic, and it is going to change the hospitality industry. Again, many people are fearful that technology will probably displace or replace jobs. And my answer to that is yes, that there are different kinds of jobs, and technology will probably replace some jobs which are easily automated. However, the kinds of jobs that technology will not be replacing will be the jobs where you need to have that people contact. So where you need to have those interactions with customers, where you need to create those experiences. And hospitality is that type of industry because you need to create that customer engagement and that experience with your customers to be able to deliver a great customer experience. So it's really for you to think about the technologies that you use every day, which you might not be thinking about the bigger impact. How is that impacting the world of work you are entering into? The next slide, please. So on these slides, which I'm going through, I want to really show you the evolution of technology in terms of different kinds of devices. On this slide here, this is the development of mobile phones. So imagine the phone that we use today has developed from that phone on the top. Think about having to carry that around to make a phone call, or even some of the larger phones that exist today. Can I have the next slide, please? So in this slide, we see how the smartphone technology has changed to the iPhone, which many of us are familiar with, or Samsung, or other types of smart devices. Now, the shape and the size and the connectivity and the interactivity of the technology has changed a lot. But what is phenomenal is that this change didn't take place over 100 years. It took place in a matter of around 20 years. So the speed at which technology is changing is very quickly. So therefore, we need to understand the impacts and implications for us. The next slide, please. Again, here is to illustrate the point a bit further.
the way we store information is very different. So, as I said before, I still have all my diskettes from university where I have all my work saved, but that has gradually changed from being stored in this hard disk to using CD and CD-ROMs to using USB. And now most of us store information on the cloud. And again, my point around this is that this transformation didn't need 100 years to take place. This took place in a very short space of time. So technology is rapidly changing before us, and therefore we need that awareness. The next slide, please. So how do we use technology in hospitality? There are four key ways we can think about. The first one is speed. And why speed? Because we need technology to be able to do certain tasks a lot quicker. So the way we check in customers to a front desk, if we didn't have technology, we might not be doing an efficient job in terms of trying to get 100 people into our hotel room at 3 o'clock in the afternoon. So therefore, it helps us in terms of making certain tasks work quicker and faster for us. It's also about accuracy. So it helps us to calculate large data and complex data sets very quickly. Again, if you were working as a human resource manager for a multinational global chain and you had to look at payroll at the end of the month, that's going to be quite a complex task to get accurate if you did it manually, because everybody will have a different pay package to look at. You also have different taxes and you have different deductions taking place. So it's very important to support us in terms of the accuracy. It's also about discipline. With discipline, I mean that as humans, we get bored doing certain activities. Think about yourself. When somebody asks you to do something over and over, the same task over and over again, you might get bored doing that task over and over again. However, computers and technology have the discipline to do the same repetitive task over and over again. You don't need to inject variety into their work. So, therefore, that discipline is really important. And it's also about capacity. Technology can process large amounts of data. And you might have heard the term big data. So, the big data refers to all of these different kinds of data which exist out there. And again, we need somewhere to store all of this data. Just think about today, if you were on social media or if you went onto YouTube, how much content is there? We need somewhere to store all of this, and therefore the technology offers us that capacity to do this. So these ideas came from O'Connor in 2004, and we're now in 2020. And the question you will be asking is, do we still use technology in the same way today? Yes, we still use technology for these reasons. However, the way we're using technology is also changing. So, in hospitality, it is no longer a competitive advantage just to have technology. What gives you the competitive edge is around how you use that technology creatively and innovatively for your sector and for your business to drive revenue into that business. And I'm going to look at these a bit more in depth in the lecture. Next slide, please. So, linked to how we are actually using technology differently now is because the internet is changing. So you might not think the internet changes, but the internet changes a lot. And it's because we are familiar with its usage that we might not be familiar with the changes that the internet has. So when the internet first became popularized for us to use, it was known as Web 1.0. And this was really around cognition. And by cognition, I mean the internet was really used for us to look at websites. So we were able to receive information, we were able to search for information, and we were able to communicate by email. So it was very static in terms of how the internet was being used. And it was very read only. So we couldn't comment, we couldn't communicate the way we do now. Um, it was very static in terms of the use. The internet changed and it became
Web 2.0, and this might be the internet that you're more familiar with. And this is based on communication. And in this era of the internet, this is where we were really able to communicate and participate and share and collaborate with each other. This is where you saw the growth of search engines like Google. This is where you saw Wikipedia, where we can create online content around the meaning of things. This is where we saw the growth of famous blogging sites as well as sharing sites such as YouTube. So the power of Web 2.0 was that it allowed us to actually collaborate and to actually share. And this is where things like social media and social networks became popular. And as a result of Web 2.0, it really changed the way we market and we share and we create information in the hospitality industry. So, therefore, the development of the internet has a direct impact in terms of how we use technology in the hospitality industry. Also, what's happening with the web is Web 3.0, which is known as cooperation, or you might have heard the phrase semantic web, which is a vision for what the internet would look like. This depends on new technologies such as the Internet of Things. And the Internet of Things is looking at a network of physical objects. So remember earlier on, I said by 2027, we should be connected to around 15 devices on average. Well, the Internet of Things will facilitate this because we will be able to connect with devices around us and have that seamless communication with those kinds of devices. And this type of internet, in terms of Web 3.0, is really where you get your computers and your data to make sense of the information. So search will be more personalized to me as an individual, not just a general search. So therefore, that's a direction in terms of how the web is moving. And then Web 4, which is a more significant development of the internet, is around integration. So that's where we see in the blurring of the real world with the visual world. So therefore, understanding how the internet is changing will also help us to understand the future technologies we need to be aware of as hospitality leaders. Next slide, please. So this is my third challenge for you. So the first challenge, I ask you to think about if you could stay away from technology. The second challenge is to think about how technology will change the future of work for you. And this is my third challenge, is to get you to think about, is this the future of technology? Would you be able to play the first video on smart toilet, please? Can you play the first video, please? So what these videos are about is looking at different futuristic scenarios of technology. Okay, so I don't think we're able to play the video, which is okay. If we can just go back to the slide, that will be okay.
Are we able to go back to the slideshow? A martini with a diamond in it to a melon costing $2,000. But wait till you see this. Now, you know the Japanese, they love their. Okay, I'm sorry that you weren't able to see the videos, but I can talk through each of the videos with you. So the first one is, as it says, it's a smart toilet. So it is a toilet which flushes automatically. It has sensors in it, and it's able to help you in terms of your health and well-being needs. So if you get a chance after today's seminar, go onto YouTube and have a look at the smart toilet. The second one is on cashless beggars. So in certain parts of the world, we see people begging for money. And in some countries, they no longer operate on a cash-based system. So if a beggar comes up to your car window and asks for money, because you no longer have cash, you're no longer able to give that person some help. So in China, what we have here is that the beggars have a QR code which you can scan into your mobile phone and actually transfer money directly from your bank account to their bank account. So again, it's just thinking about how the nature of the way we live is changing. So instead of actually using cash to support people who need help, we can actually use QR codes as a different way of doing this, especially since a lot of societies are becoming cashless. And the third one is on the Robotic Hotel. So in Japan, in 2015, they opened a hotel called the Henna Hotel. And it was the world's first robotic hotel, which was not staffed by any humans, but completely staffed by robots. Some of the robots look like us, whereas some of the robots also look like some of our favorite characters from different types of movies or different kinds of experiences. Um, and again, to think about if is that the future in terms of how the technology is moving. And I also have two other questions here to think about. When we check into a hotel, we usually go up to a front desk and get a key for a guest room. What about if we were able to use our face to actually get into our guest room? So that's looking at biometrics, which is a type of technology that allows the technology to scan our behavioral and individual physiological traits. So it can do face recognition, which gives us access to different parts of a hotel. What about if in the future, before we actually book to go to a hotel or go to have a hospitality experience, we were actually able, by looking on the hotel's website at the guest room, to be able to actually feel the fabric of the walls or the fabrics of the bed sheet? Wouldn't that be quite amazing? So that's an up and coming technology looking at haptics, which allows users to feel virtual objects on computers. Just think about the computer screen. We can see lots of things, but we can't feel and we can't touch. So that sensation is missing. Think about when you use your phone to make a phone call on a smartphone. You are making a call, but you don't have that touch sensation of pressing a button. That is what haptics is trying to do. So again, a lot of these types of technologies is going to impact on the guest experience. The important thing to think about in terms of hospitality is that the tourist journey will not change fundamentally because of technology. They will still continue to travel. What is going to change is your tourist behavior, so how they behave. And that behavior is critical for us to understand in terms of how we actually market and how we actually provide our products to our customers. So next slide, please. So on this slide is just to give you some other indication of the different ways technology is changing. So we also have flexible display. So phones
Newspapers currently are quite static. Our smartphones are very straight, they're not curved. But the picture to the bottom left is actually looking at display in a very different way. So you're reading a newspaper, but actually the pictures are enabled to actually change or give you up to date information on that newspaper. So, again, thinking about the way technology is moving. The person on the far right, your t-shirt could be technology enabled, whereby you can communicate messages through the images that you wear. So again, it's very important to think about display in a different way. The next slide, please. And also robots. So robotic is growing quite important in the hospitality industry, and these are some examples of actual robots which have been designed for hospitality businesses. We have Connie and we have Bolt. Connie is used as a concierge in terms of greeting customers when they come to a hotel. Connie has also been used to give customers directions around hotels, give customers information around the support surrounding areas, but also give them directions in terms of their room. Bolt has been designed as room service. So instead of sending someone up to deliver room service to a room, Bolt can be used to actually do that room service for you. So it's quite important in terms of thinking about robots, because robotics are becoming a large part of the hospitality industry. So why am I talking to you about all these future sort of cutting edge technologies which are happening in the industry? I will get to that on the next slide. So three key things I want you to think about linked to looking at all these cutting edge technologies. One is the customization of service. So I mentioned before that consumer behavior will change. And what consumers will be looking for will be, how are you personalizing my trip? How are you making this trip and this experience memorable for me? And technology can help you do this. It's also around seamless hospitality. Seamless hospitality means that the customer does not feel that their journey is interrupted in any way. So, therefore, from the time they start to plan a trip to post trip, the experiences are seamless. So they don't have to worry, they don't have to keep asking questions, their needs are anticipated before they actually happen. So again, for me, that's quite important in terms of keeping and attracting customers. And the third big trend in terms of the importance of technology is around hospitality. And I'm going to cover each one of these in a little more depth. So can I have the next slide, please? So in terms of customization of service, this is how technology will shape the future for hospitality operators. For any customer, even in hospitality or any sector, you need to think about the customer journey. And it can be broken down into pre trip, so before trip, in trip, while they're on the trip, and post trip after they left the business. So in pre trip, you need to be using technology to create inspirational purchasing decisions. So you want to get your customers to book your property. You want to get your customers to book your hotel, your restaurant, your leisure service. If you're in cruise ship business, whatever the area, that's what you want. And you will use data to help you do this. So some of the technologies that you might want to engage in pre-trip is in terms of things like using your smartphone. So how are you going to attract customers through your websites or through social media or through different type of media using smartphones? Because more and more customers are making purchase decisions through their smartphones. Additionally, virtual reality is also another key technology feature that's coming up, which you can use pre-trip. So virtual reality allows your customers to have a virtual experience around what their experience might actually be like when they come to the destination. That's important to think about because it helps to reduce the intangibility of the hospitality product.
What I mean by intangibility is that with hospitality, it's a service. It is something you cannot touch, you cannot taste, you cannot feel, you cannot pick up. I might want to come and have a wonderful holiday in Peru, but I cannot experience that holiday before I actually get there. So I'm consuming the product whilst I'm there. However, my experience of a holiday in Peru might be completely different to somebody else's experience. So therefore, you want to reduce that intangibility to make sure that your customers feel before they book that trip that they're going to have that valid experience. So therefore, you use technology to support them with this. And virtual reality can help you do that. You can also use uh, artificial intelligence, so AI technology to help you do this. And you can do this through your website. So therefore, you have 24/7 service available to your customers. You might be attracting customers from all over the world with different time zones. And therefore, these chatbots online can help give you that seamless hospitality service I was speaking about. Think about also smartwatches. They might have a significant role to play in terms of how you get messages to customers. Smartwatches does not only give information around our health requirements in terms of how many steps we walk per day or in terms of our heart rate, but it actually connects us to our smartphones and we can get messages pushed to us. So we are always connected if we have our watch on, and therefore, again, it might be a different way to start to interact with your customer. So pre-trip is really around creating that inspirational message through technology to support your customers. So we have gotten the customers to come to us. So they're here with us. So they're in trip. And we need the technology here to personalize that experience. What sort of technologies are you offering your customers when they're with you? Are you giving them a good Wi Fi connection? Do you have stable Wi-Fi to allow them to connect? There has been also some conversations around Wi-Fi moving to something called Li-Fi, which is around the internet being broadcast through light, and that gives a faster connection. Again, that technology is still in development, but again, it's really important to think about what type of tech you're using to personalize the customer experience. How are they checking into the hotel? Is it quick and seamless? What about the in-room technology that you're offering the customers? That's really important. And then it's around post-trip, so when they leave. This is also a really critical part of the hospitality industry. When the customer leave, you don't just forget about them. You need to be encouraging repeat customers. And therefore, again, you would use technology to to continue to communicate with your customers. So through email marketing, through social media, through different forms of communication mechanisms to encourage that repeat visit or to encourage that loyalty from your customer. That's really important. So that's around customization of service and creating that seamless hospitality experience. Next slide, please. And the third point I want to talk around is sustainability. Sustainability is really important, and technology can be used for us to really develop our hospitality and tourism industry, or any industry as a matter of fact. We are currently in a global pandemic, and hospitality and tourism has been impacted by the pandemic because we are no longer able to socialize and have those social experiences like we used to. A lot of people have commented that it's now a time for us to reset and really rethink how we want to develop our industry. Technology is really critical to that because it can support the sustainable development of our industry. And as future hospitality leader, understanding the relationship between sustainability and technology is going to be quite important. You will need to be able to engage in those conversations because the technology can also help you save money in your premise in the long run. So I'll give you some simple examples by what I mean by this. So
simple things like having a energy management system in hotels to monitor energy uses, or having sensor systems where you can sense whether or not people are in rooms, so you can actually have the energy turned off to save your energy cost, or to have water sensors so you can actually measure the amount of water that's being used. Water is a really invaluable resource, and we use water a lot in the hospitality industry, for golf courses, for hotels, to clean, to manage, to maintain. We cannot do without water, and it's one of our most precious resources. So again, thinking about ways we can actually recycle water. So how can we recycle water that's coming from all our wastewater in hotels and use it to probably water our plants or to water our golf courses? So we have a full recycling system. So it's also thinking about ways we can use technology to help us get rid of waste food. Food waste, again, is quite a big issue in the hospitality industry. So how can we get rid of food or convert food into something which can be reused? So again, is thinking about how the technology can be able to support our development in the industry. That's really important to think about. Next slide, please. So I just wanted to put up this quote here from Ban Ki-moon, which says, "Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship, and strengthen governance." So the reason I put this quote up is because sustainability is critical to the survival of the hospitality industry. If we're not looking after the industry, it will cease to exist. There has also been research which shows that consumers in our industry are willing to pay higher prices for more sustainable product offering. So therefore, it's important to understand how we can use technology to be able to support this. Next slide, please. So this is my last slide. And what I really want to conclude with is, what does this mean for you as our future hospitality leaders? What messages can you take away? Because all of these technologies are really interesting, they're really exciting. Um, and sometimes it also becomes very difficult to keep up with the technology because the technology changes so quickly. But what does it really mean for you? It means that you will become journey creators. And what do I mean by this? It means that you will be using technology to shape the journey for our future consumer. By journey creators, it means that human touch is necessary. So please don't be fearful that technology is going to replace your jobs in the future. It's not going to, because we still need to have that human expertise. We still need to have talent in the industry who have great interpersonal communication skills, who have perceptiveness, and who make great leaders. And therefore, those people will be able to use the technology creatively and interestingly to be able to create those seamless hospitality experiences for customers. So, therefore, your role in the future will be about you creating journeys for the customer. So, what is that journey experience going to look like for someone who wants to make a trip from the UK to Peru? How are you going to create that journey for them based on what they want and what the experiences are going to be? And the second thing it means for you is that you are going to be the competitive advantage. You are going to have the competitive edge. If you understand how the technology can support your business, how it can lead you to generate revenue, how it can lead you to satisfy and create more revenue with customers coming into your business, then you will be the competitive advantage. And many companies and many businesses will want to have you as part of their team. So that's quite useful to think about. Okay, next slide, please. So that brings me to the end of my session today. I just wanted to give you a taste in terms of some of the topics we discuss in hospitality management at Sheffield Hallam University. Technology is an important part of this, and in the classroom, this lecture would be a lot longer, where we actually get to look at some of the technology and actually experiment with the technology
and also think about the different ways it can actually impact the industry and how it will actually impact on you. So I will leave it there and open up the floor to ask if anybody has any questions for me. This is a very exciting question here. It's around how to avoid customers feeling that the service is impersonal or not very human. That's an excellent question. You have to couple the technology with the personal service. So in the example I give with the robots being used, you still have to have the human side of it. So that's really important to consider. It's also about how you make sure you're targeting the right target customers for your business. And that's where you'll create a more personal service. So if you understand the needs of your travelers, you can use the technology to create that. And I'll give you an example. So we have a large market, the millennials in hospitality right now, and they are very tech savvy and they want technology wherever they go. One of the key things they look for is to make sure you have a good internet connection. If you don't have a good internet connection, they probably wouldn't come to your property, but they also want you to engage with them online. So they will probably communicate with you not via email, but they will communicate with you more via some type of social media. So it's therefore making sure you have the right stuff in place with the right skill sets to be able to communicate with these customers on different platforms. And it's also going back to the customer journey process. So it's to map that customer experience from the time they think about making booking with you to the time they leave, in terms of what the different touch points are and also what emotions they would feel at those different touch points. So if they make a booking online and it doesn't go correct, how do they feel and how are you going to respond to that? That is where you're going to help that experience become more personal. Thank you for that really exciting question. Ah, I don't have the cost of smart toilets or cashless beggars off the top of my head. The the infrastructure for the smart hotel was quite expensive, but the technology is becoming cheaper. In addition to the hardware, you need to think about the software cost, and also the people cost in terms of that. If we take the Robotic Hotel, which opened in Japan, they had to make some changes to the earlier model because of the technology was changing, but also sometimes when customers check in, they couldn't understand the interactions with the robots. So again, that was quite important to think about. Again, the other key question I would say is whether or not that concept is applicable to all markets. So it might have worked in the Japanese concept, but think about your own local context where you are. Do you see the market responding to this, or do you see the market responding to probably a less subtle um, impact of robots? For example, where I'm located, I will not I don't think the concept will work. Certain parts of robotic technology would work, but not a full service hotel. So I don't have the cost of the top of my hand, but it depends on the size and the scale that you're looking to invest in. Another example I can give you is Yotel hotels. What they've done is they've used robots to actually change the luggage process. So usually in hotels, when you check out, you would leave your luggage and they would hold it for you. So what they've done is eliminated that process, and they've designed a robotic arm where this robot arm takes and stores your luggage. So it was quite a costly investment at the start, but actually it's written in the investment because people actually just stay at the hotel to see that experience. It's also something quite new and something quite innovative, but also it takes up less space for them. And space is quite important in hospitality in terms of generating revenue. Yes, thank you for that exciting question also.
My answer to this question is definitely yes. um, I worked in hotels before I became an academic, and I remember very vividly one day the power went and we did not have a system to check in guests. Luckily, we had all done how to check in guests manually, but also how to make sure you get payment details manually, because customers, even though they're wonderful, some customers do try to leave the hotel without paying. So it's making sure you do have a backup system, and that the more important thing is staff are trained on the backup system, because even though you might not always need your backup system, when the emergency does happen, your staff needs to be aware in terms of what to do. So yes, that's really important. And it's also around safety and security, because our systems can be easily hacked. So we need to also make sure we have safety measures and safety protocols in place, so customers are aware of it. This is really important to think about also. So we've seen a lot of news cases around people losing data. That's quite important that we make sure we also have those safety and security measures in place. Thank you for that question. Any further questions? Okay, since we have no more questions, I would really like to thank you for your time. Um, and hopefully I see some of you at Sheffield Hallam sometime soon. But if you have any more questions around the course or the program, feel free to get in touch. We have a large team of academics at Sheffield Hallam, so it's not just me. Um, we're a team of 15 people who teach hospitality management at Sheffield Hallam, and we all specialize in different areas. And we all have worked in the industry at some point. As I said before, we're quite passionate about making sure we have that real world connection. So yes, we would love to hear more from you. Or if you have any questions, please get in touch. Even if your questions are like, what is it like to live and study in Sheffield? Please get in touch, because we can also share our experiences of this. But I really appreciate you making the time for me today, and I hope to see some of you in the future. Thank you so much. Muchas gracias, doctora Alicia Ali, por la increíble presentación. Creo que muchos pudimos tener una idea de cómo sería tal vez una clase con la doctora Alicia en la Universidad de Sheffield Hallam, y vemos que es una universidad que toma mucho enfoque en la práctica y en como real life experience. Entonces, aquí estamos con una exalumna del programa NCUK que actualmente se encuentra estudiando en esta universidad, justamente Sheffield Hallam, y es Valentina Furman, y el día de hoy va a compartir con nosotros un poco de su experiencia. Antes de pasar con Valentina, quería contarles un poquito acerca del programa, así muy breve porque tenemos pocos minutos, pero de todas maneras quisiera que ustedes entiendan un poquito mejor de qué se trata y cómo es que ustedes pueden llegar a estudiar en estas universidades del Reino Unido, así como Valentina. Bueno, en esta primera slide vemos a otra exalumna, ella es Melissa. Ella también se encuentra estudiando en la ciudad de Sheffield, que también comparte bastante con Valentina, son amigas, pero bueno, atrás de ella hay un puente, y esto es lo que nosotros quisiéramos que sea como la representación gráfica del programa, un puente que
les permite a ustedes pasar de la educación local, peruana, educación secundaria local, en este caso peruana, y llegar hacia la educación superior británica o incluso a nivel mundial. Entonces, eso es básicamente el programa, el puente. Quisiera que lo podamos tratar de comprender así. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá solo resumiendo lo que es NCUK, es un consorcio de universidades líderes en el Reino Unido que se unió hace más de 30 años y a lo largo de estos años se han ayudado a más de 30.000 alumnos, así como ustedes, a poder llegar a las universidades top en el Reino Unido y en el mundo. Eh, Pasa que para nosotros o cualquier estudiante eh, que quiera ingresar a estas universidades afuera de Perú, necesitan un qualification que sea mayor a solo estudios secundarios. Por ejemplo, en UK se estudian los A-levels y nosotros es lo que estamos ahora ofreciendo, porque no muchos colegios ofrecen lo que es el bachillerato internacional, que es también válido como prerequisito para ingresar a las universidades, pero no todos lo ofrecen o tal vez no todos lo llevan porque es opcional. Entonces, NCUK en UPC ofrece el Foundation Year para todos aquellos que quieren estudiar afuera, pero no tienen los entry qualifications eh, para hacerlo. Siguiente slide. Esta es la primera promoción, ¿vale? Justo está ahí en la esquina superior derecha. Ellos son el primer grupo de alumnos que se fue a estudiar a Inglaterra. Y bueno, ella estudió en el 2018 en la primera promoción, ahorita estamos 2020 con la tercera promoción ya, y en un breve momento vamos a conversar con Valentina acerca de su experiencia. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios? Así muy rápidamente. El primer beneficio es que ustedes van a recibir educación de estilo británico desde aquí, en Perú, en UPC. Entonces, todas sus clases van a ser dictadas en inglés, su malla curricular es malla curricular aprobada, o sea, realizada y aprobada, obviamente, por este consorcio de universidades. Van a ser evaluados con metodología británica. Les vamos a enseñar a cómo van a tener que hacer sus essays, cómo responder sus exámenes, tienen toda la preparación previa para que cuando ustedes viajen no tengan más que tal vez un choque cultural que siempre hay al principio, pero que el choque no sea académico. Entonces, muchas veces alumnos que no tienen la experiencia del estilo británico es como un cambio muy radical, muy brusco y bueno, no se terminan teniendo los resultados esperados en el primer año. Entonces, esto es un beneficio porque ustedes ya van a saber exactamente cómo van a ser evaluados, qué se espera de ustedes como alumnos eh, y el nivel de exigencia que ustedes van a tener allá. Entonces, es un muy buen beneficio. Otro beneficio es que después del Foundation Year ustedes pueden acceder a más de 4.000 programas de pregrado. Eso es una oferta súper broad, porque tal vez en Perú no existen carreras que en otros países como en Inglaterra sí existen combinaciones muy interesantes. Yo les recomiendo que ustedes entren a la página de NCUK y puedan ver cuáles son estas 4.000 carreras, porque en realidad hay para todos los gustos y colores. Luego, otro beneficio es que obtienes un degree internacional de muy buena calidad, o sea, no es cualquier degree, estamos hablando de universidades líderes en el Reino Unido, líderes ya sea a nivel general o líderes en su enfoque principal. Entonces, no se están yendo a cualquier universidad, sabemos que se están yendo a una universidad que los va a apoyar muchísimo, que su oficina internacional se esmera muchísimo para hacer la experiencia del alumno internacional de las mejores. Entonces es otro
otro beneficio. Y el siguiente beneficio que quisiera mencionar es que van a recibir educación de nivel global. O sea, van a obtener esta educación en menos tiempo de lo que les tomaría una opción local. Sabemos que acá se toman de 5 a 6 años en la mayoría de carreras. En cambio, en el Reino Unido, para obtener tu bachelor's degree, solo son 3 años de estudio. Entonces, obtienes un degree mucho más reconocido, mucho mejor reconocido a nivel mundial en menos tiempo. Siguiente, por favor. Y otros beneficios son que tienes tiempo para madurar. Seguramente estás en quinto secundaria y aún no sabes exactamente qué quieres estudiar, pero tienes una idea, sabes que te gustan los números o sabes que te gusta el diseño, pero exactamente no sabes qué quieres estudiar en la universidad. Entonces, esto es una gran oportunidad para que tú puedas tener el tiempo de estudiar cursos generales, investigar un poco más acerca de las universidades, investigar un poco más acerca de las carreras, que tengas, bueno, oportunidades de hablar con Valentina, con nuestros otros alumnos, otros exalumnos del programa, con los representantes de las universidades, con profesores de las universidades. Entonces, para que puedas tomar una decisión mucho más consciente y mucho más madura. Y por ende, mucho mejor. Entonces, también es otra gran oportunidad para expander tus horizontes. Sí es salir de tu comfort zone, sí es un paso importante y tal vez un poco difícil de tomar, pero Valentina les va a poder contar que vale totalmente la pena. Luego, como mencioné antes, high quality education, de hecho, entre las mejores del mundo. Y bueno, finalmente te conviertes en un global citizen, conoces personas alumnos como tú de todas partes del mundo, conoces más culturas e incluso conoces más de tu propia cultura y te conoces mejor a ti mismo cuando vas y experimentas otra realidad. Siguiente, por favor. Y NCUK tiene una promesa muy importante, que es el NCUK Guarantee. Esto significa que te garantizamos que si terminas satisfactoriamente el programa, tú vas a ingresar a una universidad que forma parte del consorcio. Y siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver cuáles son las universidades que forman parte del consorcio. Y está la Universidad de Sheffield Hallam, que, en la que estudia Valentina. Están universidades también muy reconocidas que son como las Ivy League de Estados Unidos, que se llaman Russell Group Universities, que están la Universidad de Manchester, la Universidad de Leeds, la Universidad de Bristol, Sheffield. Pero cabe mencionar que cada universidad tiene un perfil distinto. Entonces, no se trata de elegir, la que está en la mejor supuestamente es la Universidad de Manchester porque está en puesto 27 en el mundo. La Universidad de Manchester tiene excelentes carreras, excelentes profesores, pero diga que está enfocada, si es que tú estás buscando algo relacionado con el research y el ámbito académico, es excelente, de las mejores en el mundo. Pero tú tienes que identificar cuál es tu perfil de alumno, así como Valentina hizo. No todos quieren eso, no todos quieren enfocarse en la investigación, no todos quieren enfocarse en lo tradicional, en las carreras tradicionales. Entonces, hay una gran variedad. NCUK te ofrece universidades tradicionales como universidades más tal vez vanguardistas, ¿no? Entonces, hay de todo, como les dije, para todos gustos y colores. Entonces, siguiente, por favor. Este es un overview del programa. Tenemos básicamente dos programas principales, que son el programa de Foundation Year, como les expliqué, que les brinda las herramientas o, bueno, los qualifications para que ustedes puedan ingresar a cualquier universidad en el Reino Unido y muchas en el mundo. Y dependiendo de la carrera que ustedes quieran estudiar,
o de la rama, digamos, van a elegir un pathway. Si es que ustedes quieren estudiar, por ejemplo, marketing, finanzas, recursos humanos, events management, ustedes van a elegir, o bueno, nosotros les vamos a orientar para que ustedes elijan el pathway de business, y así, si es que quieren algo relacionado con humanidades, van a estudiar humanities, si es que quieren algo relacionado con ciencias, science, algo con ingeniería, engineering, por supuesto. Y luego tenemos el International Year One. Y este International Year One va para los alumnos que estén llevando el IB o hayan terminado el IB y ya puedan convalidar el Foundation Year y de frente pasen al primer año de los 3 que les mencioné que dura, si dura un Bachelor's Degree, ustedes estarían estudiando el primer año de universidad desde UPC con el programa NCUK, obviamente llevando toda la malla curricular británica, y todos sus cursos en inglés. Y claro, también llevarían los cursos que les ayudan a prepararse para entender mejor esta metodología. Sin embargo, este International Year One cabe mencionar que las opciones son un poquito más restringidas porque solo pueden postular los que estén interesados en carreras relacionadas a Business Management, Electrical and Electronic Engineering y Mechanical and Manufacturing Engineering. No necesariamente tiene que ser esa carrera en específico, pero sí que esté bastante relacionada. Siguiente, por favor. Esta es la ruta, así breve la quiero explicar. Saliendo del colegio, haces tu Foundation Year si es que no tienes IB. Si es que tienes IB, puedes pasar de frente al Year One, pero si no tienes IB, haces el Foundation que dura un año. Luego del Foundation, sigue ya sea irte a UK, como lo hizo Valentina, para hacer tus 3 años allá, o si es que quieres estudiar algo relacionado con negocios o ingenierías, te puedes quedar un año más en NCUK y UPC, y hacer un año acá y luego hacer tus 2 últimos años allá. Al final del tercer año obtienes tu bachelor's degree y si quieres, en un cuarto año puedes obtener un master's degree porque allá tarda o dura un año, la mayoría, el 90%, 99% de master's degrees. Seguimos, por favor. Estas son las universidades a las que puedes progresar después de International Year One. Son distintas, son un poco más restringidas, digamos, porque recuerden que es el primer año de universidad y no solo es la preparación como el foundation. Siguiente, por favor. Facts. Más del 90% de nuestros alumnos ingresan a su primera opción de universidad. Más del 70% ingresan a Russell Group Universities y más del 85% ingresan a programas que están dentro del top en su carrera. Y otros facts es que, bueno, acceden a miles de programas de undergraduate degrees. Siguiente, por favor. Esto es muy importante tener en consideración porque se dan cuenta que la base que proporcionamos, o sea, el foundation que nosotros proporcionamos, en verdad, ayuda muchísimo a que los alumnos puedan tener una mejor idea, una mucha mejor idea de lo que es estudiar allá y por eso toman, digamos, las mejores decisiones. Y otra cosa importante que también deberíamos agregar ahí es que la mayoría, me parece que alrededor de esta trayectoria de más de 30 años que tiene NCUK en el mundo, el 70% de los graduados de las universidades que han hecho NCUK se gradúan con honores, o sea, tienen una base tan sólida que les permite a ellos no solo ingresar a las mejores universidades del mundo, sino a graduarse con honores. Siguiente, por favor. Y algunos preguntan por si hay scholarships. Sí hay scholarships, las pueden también buscar en esa página que sale en CUK /scholarships. Y ahí pueden ver todas las scholarships que las universidades ofrecen. Y sí, ahí pueden investigar todo. Hay muchas más que solo estas, pero pueden verlo en la página web. Siguiente, por favor.
Additional information, un buen manejo del idioma inglés es requisito para ingresar al programa, porque obviamente todas sus clases van a ser dictadas en ese idioma y no queremos que se atrasen solo por la barrera del idioma. Este programa solo es dictado en el campus de Monterrico por la situación actual. En realidad, ahorita se está llevando 100% online, no sabemos lo que depara el futuro, pero si es que llegásemos a retomar las clases presenciales, se haría en el campus de Monterrico. La duración de cada programa, de cada pathway, ya sea el Foundation Year o el Year One, dura 10 meses. Este es el año académico y va desde marzo hasta diciembre. Y las clases son bastante personalizadas, como máximo van a tener clases de 20 alumnos, pero la verdad es que la mayoría tiene entre 12 y 15. Tratamos de que las clases sean lo más reducidas posibles para que tengan todos la oportunidad de alzar su mano, hacer sus preguntas, tener una mejor relación con el profesor y así tengan una mejor experiencia. Y por último, quería comentarles que el proceso de... Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quiero solamente comentar sobre el proceso de admisión, no les voy a explicar porque no tenemos mucho tiempo, pero les invito a que cualquier viernes se conecten porque todos los viernes nuestro asesor de admisión, Rodrigo Matos, explica todo este proceso. Es distinto al proceso de admisión al de cualquier carrera regular de UPC. Así que por favor, inscríbanse. Les van a llegar, a todos los que se han conectado, les va a llegar un correo también para que puedan inscribirse a una de estas info sessions que abarca todo el admission process. Y aquí les dejo, si es que por A motivos no les llega el correo, les dejo el contacto de Rodrigo Matos en la siguiente diapositiva para que le puedan tomar un pantallazo o sacarle foto y puedan comunicarse con él si es que están interesados en postular al programa, ¿vale? Ahora sí, lo que tanto estábamos esperando, hablar un poquito con Valentina. Ella ahorita está en UK, pudo, a pesar de toda la situación con la pandemia, pudo, bueno, viajar de Perú a UK para seguir con su segundo año de estudios. Y quisiera que nos cuentes un poquito, primero, cómo fue que, por qué decidiste estudiar en UK y por qué optaste por el programa de NCUK. Bueno, hola Pati, hola a todos, gracias. Bueno, quise estudiar en UK porque estuve en un colegio británico y siempre se sabe que la educación en UK es una de las mejores educaciones a nivel universitario. Aparte que creo que es uno de los países, el país con más universidades, no sé si en el mundo, pero es uno de los países con más universidades. Entonces tienes un montón de variedad de universidades y infinitas carreras para escoger. Y el programa de NCUK en verdad era porque no sabía por dónde empezar por irme a estudiar fuera. Sinceramente no estaba considerando tanto Inglaterra hasta que encontré el programa de NCUK. Eh, Cuando lo vi me pareció perfecto porque tampoco sabía exactamente qué era lo que quería estudiar. Tenía más o menos una idea que estaba entre marketing, entre comunicaciones o entre publicidad. Ahora estudio los tres juntos, que eso fue increíble que encontré la carrera, pero no sé, me dio un año como para pensar, para analizar bien qué era lo que quería, si era en verdad me quería estudiar fuera, porque es un paso bastante grande, es un paso que da bastante miedo al principio, pero vale totalmente la pena y no sé, estoy Gracias, súper vale, feliz. gracias por contarnos. Nos preguntan cómo se encuentran las cosas en UK actualmente. Bueno, tú estás allá. ¿Qué opinas? Bueno, ahorita estamos en un national lockdown hasta el 2 de diciembre, que empezó la semana pasada, lo que significa que las universidades siguen abiertas. Yo personalmente no tengo ninguna clase presencial, pero hay personas que sí, supongo que depende bastante de su carrera, porque tengo amigas que estudian fashion, o tengo amigas que estudian arte o arquitectura, y esas personas necesitan ir a estudios, entonces eso sí abierto, las libraries siguen abiertas, entonces puedes sacar cupo, pero tienes que sacar cita antes para ir al library.
durante todo el año nos han dado la opción de hacerlo online o presencial. Si no querías ir a una clase presencial, te metías un Zoom y si querías ir, podías ir. Em, no sé, ¿qué más puedo decir? Solamente, o sea, lockdown significa que solamente puedes ir a tiendas esenciales, supermercados, lugares públicos con mascarilla. No es muy diferente a la situación de lo como está Perú ahorita. Ujú, Restaurantes y bares están cerrados. Eso fue reciente porque cuando recién llegué a UK era una locura. La gente estaba saliendo un montón, los restaurantes, los bares y bueno, se explotó un poquito el tema, especialmente con los estudiantes y ujú, tuvieron que hacer un lockdown nacional. ujú, ujú. Claro, no, creo que en verdad las universidades se han acomodado muy, muy bien y han tratado de velar em, por la seguridad de sus alumnos sin perjudicar sus estudios. Entonces, la mayoría de universidades ha optado justamente por clases online o blended para algunas carreras que sí necesitan laboratorio, por ejemplo, o estudios, como mencionaba Valentina. Pero creo que estamos pasando por una situación en la que definitivamente se ha visto un cambio radical, pero necesario, porque la educación no puede parar. Entonces, Valentina es un claro ejemplo de que su educación no ha parado, ella ha continuado, sigue estudiando y bueno, espero que le esté yendo muy, muy bien. Tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿cuántos años estudiaste en UPC NCUK? Yo hice solamente el International Foundation Year, el 2018, o sea, un año, y ahí tuve que esperar hasta septiembre que empezaban las clases y em, yo personalmente no lo hice, pero tengo amigas que, por ejemplo, UPC les dio la oportunidad de buscarles algo que hacer hasta septiembre, que eso también me pareció increíble. Así que sí, solamente hice un año. Ujú. Genial, también justamente por la carrera que ella está persiguiendo, que en realidad no está contemplada dentro del plan de International Year One. Pero si quieren saber qué carreras sí aplican para ser International Year One, pueden entrar a la página web de NCUK. Si Stephanie puede poner el link por ahí, nos ayudaría un montón para los que pueden estar interesados en ver la página oficial. Ah, dice, me gustaría estudiar comunicaciones y me imagino que la dinámica es muy distinta allá. ¿Cómo estás llevando tu carrera? ¿Cuáles son los cursos que más te llaman la atención? Bueno, yo personalmente tengo una gran variedad de cursos. Llevo 3 cursos por semestre y yo estudio comunicaciones, marketing y publicidad. Entonces no es solo comunicaciones. Como explicaba el lecturer que acaba de hablar sobre Hospitality and Technology, mi universidad se enfoca bastante en cursos prácticos. Entonces, desde el año pasado a mí ya me ponían casos de empresas reales de, que tenía que yo resolver, aún así siendo una alumna de primer año. Me acuerdo que tenía esta clase llamada Marketing Research and Employability y que mi assignment, que valía 60% de mi nota, era un caso real sobre una empresa que tenía un problema real en Sheffield y mi trabajo, o sea, mi assignment era literal hacer un marketing plan para solucionarlo. Y, y me acuerdo que mi profesor dijo que habían mandado algunos trabajos y que en verdad había ayudado mucho el input que nosotros hemos puesto, las ideas que habíamos puesto. Después, sí estoy disfrutando mis cursos más este año que segundo año, porque siempre el primer año es un poco más general. Eh, este año, el curso que más me gusta es Sales and Business Skills y Marketing Metrics, que creo que son como los dos que más me gustan. En Sales and Business Skills, como me enseñan bastante. eh, Ahorita estamos viendo, por ejemplo, negociación, de todo lo que es cómo es negociar dentro de un plan de business. Y después Marketing Metrics, solo que son métricas o sea, métricas es cualquier cosa que puedes demostrar en números sobre marketing. Entonces me enseñan sobre métricas de Facebook, de Instagram, que a mí personalmente estoy muy interesada en marketing digital. Y
Sí, justo uno de mis trabajos para Sales and Business Skills es hacer un también marketing plan para una empresa que se llama John Lewis, que es súper conocida en Inglaterra, es como un replay. Y en Sheffield tiene un problema, quieren atraer a más jóvenes. Y este año me han hecho hablar con la manager de John Lewis en Sheffield. Y es como si mi trabajo, como si me estuvieran pagando para en verdad solucionar el problema y atraer más jóvenes a la empresa de verdad. Y está ahí, o sea, yo puedo ir a John Lewis y ver la tienda con mis propios hijos, con mis propios ojos, ver todas las marcas con mis propios ojos, tipo, no es algo que se han inventado y emociona mucho el hecho de que es algo de verdad y que estás en verdad aportando y ayudando. Claro, sí, no, qué genial que puedas tener la oportunidad de, eh, digamos, practicar. O sea, en Inglaterra no es como acá en Perú, que es necesario, o sea, mandatorio llevar prácticas preprofesionales para poder graduarse, pero en universidades como la de Valentina hacen muchas prácticas, tal vez no están como catalogadas como prácticas preprofesionales, pero tiene mucho, o sea, ven la realidad, no, ven casos prácticos y no tanto como en, tal vez imaginar que acá mucho se ve allá, crea tu propia empresa, pero todo queda acá o en papel, ¿no? Igual esto, bueno, Valentina les está contando un poquito de cuál es la metodología que ella está llevando en esa universidad, pero igual hay, como les dije, un montón de perfiles de universidad distintos, así que también si es que están interesados en otras cosas, también pueden averiguar y ver qué universidad les gusta más, qué universidad va más con su estilo de vida. Y hablando de estilo de vida, ¿nos cuentas un poquito de la ciudad de Sheffield? ¿Qué es lo que te gusta más en la ciudad, tal vez? A mí lo que me encanta de Sheffield es que es una ciudad de estudiantes, está lleno de estudiantes. Me acuerdo que cuando recién llegué todavía no empezaban las clases y parecía una ciudad fantasma. Y después cuando empezaron a estudiar las clases, como la ciudad se llenó, porque tienes mi universidad y, bueno, Patti está explicando un poquito sobre Melissa, que es mi amiga, que estoy en la otra universidad. Tienes las dos universidades y simplemente todo es para estudiantes. Los restaurantes, los bares, las tiendas, todo es como, no, no sé, como me imagino un poquito como eso que ven en el Jockey Plaza, tipo Diversity, pero de estudiantes en vida real. Sí. Ujú. Eso es lo que más me encanta. Y también que se puede ir a cualquier ciudad en trenes, el transporte público es increíble, o sea, me encantan los trenes, me encanta que es como un día puedo ir y decir, me quiero ir a Londres acá la próxima semana y te tomas un tren en 2 horas llegas, me quiero ir a York, que es otra ciudad que es súper linda, 40 minutos y llegas, visitar a gente, que lo bueno del programa en NCUK es que también conoces un montón de gente que se está yendo a estudiar a Inglaterra y se vuelven tus amigos y se vuelven mucho más un support en Inglaterra. Entonces, muchas de mis amigas del programa en NCUK, dos estudian en Leeds, entonces puedo ir a visitarlas y no sé, es increíble. Ujú. Sí, tú estás súper bien conectado y, y bueno, tienes la ventaja también de que sea muy student friendly la ciudad y el país como tal también. Em, a ver, ¿qué otra pregunta tienen acá? Dice, ¿qué dijeron tus papás cuando comenzaste el programa? Quiero estudiar allá, pero hay un temor por parte de ellos. Ya, muy buena pregunta. Cuando le dije a mis papás que me quería estudiar fuera, sí fue un tema en mi familia, porque para todos los papás yo creo que es como, te quieren tener lo más cerca posible, les cuesta un poco aceptar que estás creciendo, que tienen que dejarte ir con tus propias alas, por decirlo así. Entonces el programa de NCUK siento que para mi familia nos ayudó bastante porque fue un año en el que todos pudimos procesar el hecho de que me voy a ir en un año y medio y fue un trabajo en equipo, el hecho de el tema de la visa, el tema de encontrar la universidad. Yo me acuerdo estar con mis papás sentada en la laptop, los tres, tipo mi mamá, mi papá y yo, en el Course Finder de NCUK, y mi papá diciendo, pero mira, vi que esta universidad
tiene marketing con no sé qué, y yo diciendo, sí, pero vi esta universidad, y como entre todos haciendo un trabajo en equipo para escoger cuál es el mejor sitio para mí y dónde estaría más feliz. Y a fin de cuentas, o sea, yo creo que tus papás, si es que pasan por el mismo proceso de adaptación que pasaron los míos, van a estar más que feliz que eso, porque no es que simplemente de la nada te vas a ir de un día a otro, es todo un proceso que es poco a poco y, y todo va a salir bien. Gracias, gracias Vale por compartir tu experiencia y creo que es súper válido el hecho de mencionar que si bien es un gran paso, un paso muy importante, tienes la preparación, tienes 1 año y medio para tomar las mejores decisiones, para tomar una decisión informada y para que te podamos apoyar nosotros como oficina en todo lo que ustedes necesitan. Claro, Valentina mencionó muchísimo que ella por su propia cuenta también y con sus padres también hacía este research porque es importante que ustedes también se empiecen a formar como alumnos independientes, ¿no? Como alumnos maduros que están buscando lo mejor para ustedes y es importante que también nosotros les demos las herramientas, más que darles la solución, darles las herramientas para que ustedes puedan lograrlo, porque tal cual va a ser allá. Entonces, gracias Vale por compartirnos tu experiencia con tus papis. Luego preguntan, ¿cuánto es el costo del programa NCUK? ¿Hay de la beca un descuento en el programa de carrera de lo que dijo y la rama de ingeniería? A ver, el costo del programa para el próximo año son $14,000 anuales. O sea, estamos hablando de $1,400 por 10 meses. Se paga mensualmente por 10 meses, $1,400. Hay beca, sí hay beca, y lo tienen que ver con Rodrigo Matos. Hay ciertos requisitos para alcanzar esta beca, pero está digamos, la opción. Y todo el proceso de admisión lo pueden ver con él también. Por favor, regístrense porque sus info sessions también son muy informativas para que puedan entender todo el proceso de la admissions. Y tanto para ingeniería como para negocios, humanidades, ciencias, el proceso es el mismo, pero lo pueden ver a detalle con Rodrigo. Y bueno, me parece que es el fin de las preguntas, pero como última pregunta quisiera hacerte, Vale, si pudieras dar un consejo o algunas palabras tal vez de ánimo para aquellos que todavía están dudando si hacer el programa o no, o irse a estudiar afuera o no, no necesariamente con el programa, simplemente tener la experiencia internacional, ¿qué les dirías? Yo les diría que algo que a mí me hubiera gustado escuchar a la hora de decidir hacer el programa es que no te vas a ir al día siguiente que decides hacer el programa. Como yo empecé el programa sin ni siquiera saber a dónde me quería estudiar, solamente sabía que me quería estudiar fuera y día a día, paso a paso dentro del programa, en verdad es increíble, recibes un montón de apoyo de parte del programa, recibes un montón de apoyo de los profesores y vale totalmente la pena porque no solamente te vas a estudiar fuera con la preparación académica, sino que también llegas a conocer gente que se está yendo a estudiar al mismo país que tú también y hasta algunos se puedan ir a la misma ciudad que tú. Entonces, no vas a pasar el proceso solo, vas a estar siempre, vas a conocer a gente, vas a conocer amigos que van a terminar siendo tus, van a terminar así contigo porque obviamente estar, por ejemplo, yo con Melissa, yo creo que el hecho que estamos en la misma ciudad nos ha hecho casi como hermanas y, y nos ayuda un montón y los papás también, porque con el tema de los padres, obvio, el hecho de regresar a Lima en diciembre, no regresar, regresar para Easter o no regresar como, no sé, todo es un proceso, entonces yo se recomendaría 100% hacer el programa y no tener miedo porque si decías el programa no es que te vas a ir al día siguiente, es todo un proceso y todo se lleva paso a paso. Uh-huh. Bueno, ya escucharon a Vale, es un proceso. La decisión, como dijimos anteriormente, es importante.
les va a ayudar en todo sentido, en el sentido académico, en el sentido personal, en el sentido social. Es en verdad una experiencia tan rica, tan enriquecedora. Y luego pueden optar quería mencionar, ahora ustedes pueden comenzar a estudiar allá y graduarse y tener hasta 2 años para ejercer su carrera allá. Y bueno, en esos 2 años pueden conseguir un sponsorship, se pueden quedar un poco más de tiempo, o si su meta es regresar a Perú y aplicar lo aprendido, también lo pueden hacer. Entonces, te da muchas más ventajas, ¿no? Y si tienen la oportunidad, de verdad yo también recomiendo tomar la oportunidad. Sí, creo que es importante aprovechar todo lo que se nos pueda ofrecer, ¿no? Todo lo que nuestros padres con tanto cariño y tanto esfuerzo nos puedan ofrecer, creo que es muy importante. Y finalmente es apostar por NCUK, es apostar por algo seguro, porque tienes el NCUK Guarantee. Y, y bueno, yo también, a pesar de que yo trabajé en el programa, en verdad creo en él, justamente porque trabajo y estoy detrás de todas las operaciones, es que les puedo decir con seguridad de que es un excelente programa. Y bueno, espero que les haya gustado tanto el lecture que tuvimos con la doctora Alicia y la conversación que acabamos de tener con Valentina. Pueden ver más testimoniales de Valentina en nuestras redes sociales. Y sigan a UPC Internacional en Instagram, en Facebook, ahora en TikTok. Entonces, síganlos y vean más contenidos acerca de también alumnos como Valentina, que están en distintas universidades en UK. Así que los esperamos en las info sessions y espero que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense, cuiden a los suyos y sigamos adelante, que el Perú no tiene que retroceder. Gracias, Pati. Gracias a todos.